«24 января 2024 года в 11 часов 15 минут в селе Яблоново On January 24, 2024, at 11:15 a.m., a military transport aircraft of the Russian military space forces IL-76 crashed in the village of Yablonovo, Belgorod region. Supporters of Russia's military aggression against sovereign Ukraine feel particular joy from this incident in Russia. Спикер Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Коношенков, информируя об инциденте, квалифицировал The Speaker of the Russian Armed Forces, Lieutenant General Igor Konashenkov, reporting on the incident, qualified it as a terrorist act and stated that the IL-76 was shot down by Ukraine in order to accuse Russia of exterminating Ukrainian prisoners of war. Такое заявление российский военный преступник Коношенков сделал без предъявления каких-либо доказательств того, The Russian war criminal made such a statement without presenting any evidence that there were Ukrainian prisoners of war on board the crashed plane, and that Ukraine's goal was an attempt to accuse Russia of exterminating Ukrainian military captured by the Russians. В уничтожении попавших в российский плен украинских военных. Что касается квалификации инцидента, то согласно статье 205 As for the qualification of the incident, according to Article 205 of the Criminal Code of the Russian Federation, a terrorist act is an intentional infliction of harm with the aim of destabilizing the work of authorities or international organizations. Или международных организаций. В России и в Украине обмен военнопленными осуществляется по линии уполномоченных по правам человека. In Russia and Ukraine, the exchange of prisoners of war is carried out through the Commissioners for Human Rights. And as follows from Russian legislation, the Russian Ombudsman is not part of the system of government bodies of the Russian Federation, and therefore is not a government body. Тем более российский омбудсмен не является международной организацией. Moreover, the Russian Ombudsman is not an international organization. It follows from this that the IL-76 crash in the village of Yablonovo, Belgorod region, cannot be considered as an act that led to the destabilization of the work of government bodies in Russia. This means that the actions that led to the crash of the IL-76 cannot be qualified as a terrorist act. Не могут быть квалифицированы как террористический акт. Что касается доказательств, то Коношенков, по всей видимости, вообще никогда не заморачивается их отсутствием. As for the evidence, Были на борту Konashenkov apparently never bothers with their absence. Whether there were Ukrainian prisoners of war on board the IL-76 or not, as they say, science and Konashenkov personally do not know. This means that it can be argued that at the moment, neither the investigative authorities of the Russian Federation nor Ukraine have evidence of the presence of Ukrainian military personnel in the crashed IL-76. В потерпевшем крушение Ил-76 не владеют. С целью идентификации погибших Российская Федерация In order to identify the dead, the Russian Federation requests from Ukraine genetic information of relatives of Ukrainian prisoners of war. This means that the Russians cannot identify those killed in the disaster as Ukrainian prisoners of war. This means they cannot say with certainty that there were Ukrainian military personnel on board the IL-76. Что на борту Ил-76 были украинские военные. Еще одним перлом о логичности сообщаемой Another Коношенковой gem of the illogicality of the information reported by Konashenkov is his assertion that Ukraine's alleged goal was its attempt to accuse Russia of exterminating Ukrainians captured in Russian captivity.
Что военный преступник Коношенков хочет сказать? Что ему было What does the или war стало criminal известно Konashenkov о want to say? спланированной That he was or became aware of a спецоперации special по operation обвинению planned by России Ukraine в to accuse уничтожении Russia of украинских exterminating военнопленных? Ukrainian prisoners of war? Если да, If то yes, очень then it is very интересно, interesting когда when information about this информация special об этой operation became known to спецоперации стала Konashenkov. известна If it was Коношенко. before the incident, Если then it до can be argued that инцидента, at a то minimum, можно this was a утверждать, что joint как special минимум operation это between Ukraine совместная and the Russian спецоперация Federation. Украины и Российской Федерации. Если после, то тогда интересно, откуда Коношенков If узнал after, о then I намерениях wonder where Украины Konashenkov learned about уничтожить Ukraine's intentions to плененных destroy its россиянами citizens своих captured by граждан. the Russians. Что у Коношенкова хотят What do сказать, что Konashenkov want to в say that ГУР there is a Генштаба Russian mole ВСУ in the есть main российский intelligence крот? directorate of the general staff of Если the да, armed то forces of тогда Ukraine? зачем Коношенкову If так so, then why бездарно would сливать Konashenkov своего leak his шпиона? spy so mediocrely? Но более вероятно то, что Коношенков, так же как и его начальник Путин, как But всегда, it is more likely блефует that и Konashenkov, as пытаются well as his в boss очередной Putin, раз are повесить bluffing на as always уши and are once again некритически trying to hang мыслящим rotten людям FSB noodles on the протухшую ears of non-critically ФСБшную thinking лапшу. people. As for the real Что goals of касается Ukraine, the реальных destruction of целей its military Украины, is то clearly not such a уничтожение goal. своих This военных can be явно argued on the такой basis целью that не now является. the life of every Утверждать это Ukrainian можно is на important том for основании, что Ukraine, and сейчас для even more so Украины the military важна who are жизнь capable of каждого defending украинца, Ukraine а тем from более Russian armed военных, aggression. которые способны защищать Украину от российской вооруженной агрессии. И, как говорится, вишенка на торте. And as they Созванное say, the Россией cherry on the экстренное cake, заседание an Совета emergency meeting of the Безопасности UN ООН по Security данному Council инциденту. convened by Russia on this Заместитель incident. постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский начал на Deputy голубом Permanent глазу Representative of the проводить Russian аналогию Federation for the между UN, катастрофой Dmitry Polyansky, IL-76 began to draw an и analogy between сбитым the Il-76 россиянами в crash and the Asian 2014 Boeing году над MH17 Донецкой shot down by the областью Russians in малоазийским 2014 over the Боингом Donetsk region. Such MH17. cynicism, taking into account Такой the fact that the цинизм Russians с учетом responsible for the того, что MH17 виновные disaster в were brought катастрофе to criminal MH17 responsibility by an россияне international court, привлечены demonstrates the Международным highest degree of судом deceit of the Russian уголовной propaganda machine. ответственности, демонстрирует высшую степень лживости российской пропагандистской машины. Что касается позиции Украины, то она четко As for сформулирована Ukraine's в position, экстренном it is clearly сообщении formulated in an Генштаба emergency ВСУ. message from the main intelligence Посадка directorate of the General Staff of the Armed Forces. 30-километровой Landing a зоне transport ведения боевых aircraft in a действий 30-kilometer не может combat быть zone cannot be безопасным. safe. Исходя из Based этого, on this, we речь can talk может about идти planned and о deliberate actions of the спланированных Russian и Federation, with the aim of преднамеренных действиях destabilizing the Российской situation in Федерации Ukraine с and целью weakening international support for our дестабилизации state. ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства. Что касается ответственности за жизнь и здоровье военнопленных, As то, for the как responsibility отмечает for the life and украинский health of омбудсман prisoners of Дмитрий war, Лубенец, as Ukrainian Ombudsman ответственность за Dmitry жизнь и Lubinets здоровье notes, the detaining военнопленных party bears несет responsibility for the в life and health соответствии of prisoners с of war. международными конвенциями, удерживающая военнопленных сторона. И резюме. О чем на самом And a деле resume. история с What is the IL-76? IL-76 story really about? Это This is a story about the история о real goals реальных that Russia целях, is которые pursuing by преследует inflating an Россия, information and раздувая psychological operation around the crash of the информационно-психологическую Il-76. операцию But вокруг Russia's real крушения goals in this case are at IL-76. least two. А реальных Firstly, целей to России remove в logistical данном obstacles случае to the по delivery of меньшей ammunition мере to the две. combat zone. And Во-первых, secondly, to prevent устранить international arms логистические supplies to препятствия Ukraine to для protect its доставки country from Russian боеприпасов aggression. в зону боевых действий. И, во-вторых, воспрепятствовать международным поставкам вооружений Украине для защиты своей страны от российской агрессии. Надеюсь, что ни одна I hope that из Russia will not этих be able to целей achieve any of these России goals. достигнута не будет.